என்னோட பேர் நிவேதா ராஜா. நான் SLS College of Allied Health Sciences assistant professor work பண்ணிருக்கேன். And this video is going to be about the structure of heart generally. So heart is generally made up of 4 chambers. So right atrium, right ventricle and left ventricle. So blood flow of heart அப்படின்னு பார்க்கும்போது so SVC IVCலேருந்து deoxygenated blood posterior part of right atrium reach பண்ணும். From right atrium it moves to right ventricle by tricuspid valve. From right ventricle it moves to lungs by pulmonary artery. So right ventricle ku pulmonary artery ku naduvula oru valve irukku, that valve is named as pulmonary valve. From lungs the oxygenated blood reaches left atrium by pulmonary veins. So மொத்தம் 4 pulmonary veins இருக்கு. Once oxygenated blood left atrium reach பண்ணதுக்கு அப்புறமா left atrium ல இருந்து left ventricle க்கு blood move ஆகும் by bicuspid or mitral valve. From left ventricle the oxygenated blood moves to the other parts of body via aorta. So left ventricle க்கும் aorta க்கு இருக்க ஸ்பேஸ்ல ஒரு valve present ஆயிருக்கு. That valve is termed as aortic valve. So இப்போ இந்த tricuspid and bicuspid valves are generally termed as atrioventricular valve, and in the pulmonary and aortic valves are known as semilunar valves. So this class is going to be deeper about the external features and internal features of the right atrium. Yeah. So external features na பார்க்கும்போது generally the right atrium covers the sternocostal surface, base, 1/3 of base and right border. So right atrial appendage, or it is termed as right auricle. So it faces towards the aortic sinus. Right atrium உடைய external partல ஒரு சின்ன groove மாதிரி இருக்கும். So that groove is termed as sulcus terminalis. Moving on to the internal features, the right atrium is divided into 3 parts: anterior rough part, posterior smooth part and the septal part. Anterior rough part is termed as atrium proper. Okay, so அந்த part வந்து ரஃபாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மஸ்குலர் ரிட்ஜஸ். ஸோ அந்த மசில்ஸ் ரிட்ஜஸ் மாதிரி ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த ஏட்ரியல் பார்ட் ரொம்ப ரஃபாக இருக்கும். அந்த மஸ்குலர் ரிட்ஜஸை பெக்டினேட் மசில்ஸ் ஆர் மஸ்குலை பெக்டினேட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. வெளியில் இருக்க அந்த ஷாலோ பார்ட் இன்டர்னல் ஃபீச்சரில் பார்க்கும்போது ஒரு ரிட்ஜ் மாதிரி ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். தட் ரிட்ஜ் இஸ் டர்ம்ட் அஸ் கிறிஸ்டே டெர்மினாலிஸ். ஸோ கிறிஸ்டே டெர்மினாலிஸோட ஆரிஃபிஸ் எங்கேருந்து எங்கே முடியும்னு பார்த்தா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் SVC orifice and ends in the IVC orifice. So orifice is generally an opening of the SVC and opening of the IVC. So next moving on to the posterior wall of right atrium. So posterior wall of right atrium nu பார்க்கும்போது it comprises of the openings of SVC, IVC and coronary sinus. ஸோ மற்ற பார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டும் சைமல்டேனியஸாக ஹார்ட்டில் கேரி ஆகிற அந்த டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டும் இந்த பொஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் ரைட் ஏட்ரியம் தான் வந்து ரீச் பண்ணும். ஓகே, த கொரோனரி சைனஸ் இஸ் ஜென்ரலி கார்டட் பை அ வால்வ் டேர்ம்ட் அஸ் தெபேசியன் வால்வ்ஸ். அதே மாதிரி ஐவிசியோட ஆரிஃபிஸும் இஸ் ஜென்ரலி கார்டட் பை அ வால்வ் கால் எஸ்டுவாக்கியன் வால்வ். ஸோ இந்த 3 பார்ட் மற்ற ஆர்கன்ஸில் இருக்க எல்லா டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டும் பொஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் ரைட் ஏட்ரியம் வந்து ரீச் பண்ணும். சைமல்டேனியஸ்லி ஹார்ட்டில் இருக்க அந்த மயோகார்டியமில் இருக்க டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டும் பொஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் ரைட் ஏட்ரியம் ரீச் பண்ணும் வயா கொரோனரி சைனஸ். ஸோ இது பொஸ்டீரியர் வால் ஆர் சைனஸ் வினேரம். And moving on to the septal part, and the septal wall பார்க்கும்பொழுது it is made up of a oval depression, generally a fossa ovalis. Okay, and the oval depression during the fetal circulation அது ஒரு hole மாதிரி இருக்கும். That holes give a connection between right atrium and left atrium. So அந்த connection பேர் foramen ovale. So after birth, while the baby is taking breath, the hole is going to be closed. So அது க்ளோஸ் ஆகிற அந்த டிஷ்யூஸ் என்ன ஆகுனா ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் ஜென்ரலி டேர்ம்ட் அஸ் fossa ovalis. அந்த fossa ovalis சுற்றி ஒரு ஷார்ப் மார்ஜின் இருக்கும். அந்த மார்ஜின் பேர் limbus fossa ovalis. And next moving on to the triangle of Koch. Triangle of Koch அப்படிங்கிறது என்னன்னா a triangular space made by the Thebesian valves in the inferior part and to the lateral tricuspid valve இருக்க அந்த septal leaflet and by tendon of Todaro. ஸோ இது மூணுமே ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேஷன் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ தட் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் காட்ச். ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் காட்சில் ஜென்ரலி AV நோடோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் டோரஸ் அயோட்டிகஸ் a bulging portion of the right auricle, அதுதான் வந்து டோரஸ் அயோட்டிகஸ். இட் இஸ் ஜென்ரலி the upper part of right atrium, அதாவது ரைட் auricle கிட்ட அந்த bulging portion இருக்கும். that is termed as torus aorticus. So generally the blood வந்து from the posterior part of right atrium